And I'd like you to do something experiential now. So first of all, I'd like you to close your eyes. Я хотел бы, чтобы вы сейчас сделали кое-что экспериментальное, направленное на ощущение. Для начала я хотел бы, чтобы вы закрыли глаза. And this is not a relaxation exercise, it's just close your eyes. И это не упражнение по релаксации, поэтому просто закройте глаза. And in a moment, I'm going to ask you to open your eyes, but not yet. И через мгновение я попрошу вас открыть глаза, но пока не рано. And when you open your eyes, I would like you to half open them. А когда, а когда вы And откроете... Go on, please. yeah, and not focus on anything, just get a general sense through half open eyes. Когда вы откроете глаза, я хотела бы, чтобы вы открыли глаза лишь наполовину и ни на чем не фокусировались, просто получили такое общее впечатление через полуоткрытые глаза. And you can move your head and move your eyes around, but don't rush to focus on anything. И вы можете подвигать вашей головой и подвигать глазами вправо, влево, вокруг, но, пожалуйста, не стремитесь тут же на чем-то сфокусироваться. So, okay, half open your eyes and slowly let the world come to you. Итак, хорошо. Откройте ваши глаза и медленно позвольте миру прийти к вам. And then very slowly, in its own time, see what becomes an interesting focus for you. А затем очень медленно, в подходящий для вас момент времени, обратите внимание на то, что становится интересным фокусом для вас. But let it come organically, not pulled for. Но позвольте этому произойти естественно, без принуждений. So something from the otherness, from outside yourself. То есть это что-то из инаковости, из вовне вас. And as a figure develops, you can now sharpen that figure by moving your eyes and focusing. И по мере того, как фигура развивается, вы теперь можете заострить фигуру, двигая глазами и фокусируясь. Even moving closer towards it. Даже приближаясь, двигаясь ближе к ней. Взаимно. And begin to get a sense of what it is about that figure that is interesting for you. И начните обретать ощущение, обретать смысл того, что же это, что вызывает ваш интерес к этой фигуре, что во в ней. And what it is in you that makes that interesting. И что такое в вас делает это интересным. So take a few minutes to see what
you might need to do to complete your interest with that figure in this moment. И дайте себе несколько минут для того, чтобы заметить, что вам необходимо сделать для того, чтобы завершить и сделать законченным этот опыт с интересной фигурой. And when you have completed all that you want to do with that figure in this time, um, say goodbye to the figure and let yourself move back to that first state with eyes half open, ready for the next. И, когда вы ощутите, что вы выполнили все для того, чтобы сделать этот опыт с этой фигурой завершенным для вас, то вернитесь обратно в это изначальное состояние полуприкрытых глаз. Okay, I'd like to hear how you found doing that. Хорошо, я хотела бы услышать, как вы нашли вот это упражнение, нашли то, что вы делали? Можно уточнить? May I clarify? Mhm. То есть правильно я понимаю, что функция эго — это скорее не выбор, а именно, как по аналогии с твоим экспериментом, это фокусировка. Я на чем-то фокусируюсь. Do I get it right that the function of the ego, it's not like the choice, but as we've got the analogy with the experiment we did, it's like focusing, because I'm focusing on something. I don't want to go into theory now. I just want to know what your experience of doing this is. Я не хочу сейчас уходить в теорию, я просто хочу узнать, каков ваш опыт, ваши ощущения выполнения этого эксперимента. Мгм. Спасибо. А, Для меня стало более ясно, как я фокусируюсь обычно, или как это делает, может быть, клиент. Не задумывался, что это может быть так просто. Well, thank you. To me, it became more clear how I focus and maybe how the client focuses. I never thought that it could be so Stay with simple. your own experience. Придерживайся своего собственного опыта. What became clear to you? А что стало тебе ясно, яснее, понятнее? Мне стало понятно, как я фокусирую эту фигуру, что во мне вызывает интерес к этой фигуре. Well, it became clearer to me how I
do focus on this figure and what within me arouses the interest towards the figure, Which was? который состоял в что вызывало интерес? Любопытство к тебе, я наблюдал за тобой. Curiosity towards you. I was watching you. Okay. Хорошо. What were you most curious about? А что у тебя больше всего любопытства вызывало? Я нахожу внешнее сходство с моим терапевтом, и это вызывало во мне дополнительное тепло, и поэтому я сначала выделил как фигуру среди видео дорожки, как это справа, среди других людей. Я вдруг нашел сходство со своим терапевтом и как-то дополнительно начал тебя разглядывать. Well, I find the resemblance of appearances of yours and the one of my therapist, and then I felt the warmth, and among all the other videos, I saw this resemblance, and I started additionally to observe you. Right. Okay. Thank you. Yeah. Хорошо, верно, да, спасибо. So as you focused, you noticed feeling towards me, connections with other feelings and other experiences. То есть, когда ты фокусировался, ты заметил чувства ко мне, связанные с другими чувствами и другими опытами. Some more? Кто-нибудь еще? Пожалуй, я поделюсь. Ну, как я это поняла? Когда я приоткрыла глаза, в мое поле зрения попал мой блокнот, ручка, клавиатура, распечатанный раздаточный материал. И потом свой взгляд я перенесла в окно и наблюдала деревья, и облака, и небо. So I will share how I got it. Well, first, when I have opened my eyes, my glance got to the notebook, the pen, the keypad, and also the printouts for the workshop. And then I shifted my glance to the window, and I was observing the trees, the sky. Но между этими моментами было то, что когда я смотрела на свой блокнот, ручку и компьютер, я обратила внимание на свои ощущения, свое дыхание, и в этот момент я осознала себя, в своей комнате и находящейся в этой группе, как бы осознала себя, в этом процессе обучения и участия. But in this moment between the shift from one thing to the window, when I was looking at the pen, at the notebook, at this moment I realized and I became aware of myself being a part of this group and being on a training and being in a group. I was sensing my breath and I was becoming aware of this. Когда я свое внимание перенесла на улицу, на деревья и небо, я вспоминала о том, как сегодня на улице тепло, прохладный ветер, вкусный свежий запах, и думала о том, как мне хочется быть на улице. When I shifted my gaze to the window, I got aware of the outside, that it's so warm today in the outside. There is cool wind and there is delicious fresh flavor, and I'm so willing to be outside. Но потом я вернулась к тем предметам, которые окружают меня здесь в моей комнате, и я осознала, что это более важно для меня сейчас, в данный момент. But then I got back to those things that surround me here in my room, and I realized that it's more important, more significant for me now. So in
not immediately focusing on one thing. You got more of a sense of of the choices you were making, of the possibilities of being you. То есть, не фокусируясь сразу на чем то одном, ты получила такое большее ощущение тех выборов, которые ты совершаешь, тех возможностей, которые у тебя есть, и такого бытия собой. And even while choosing to be here, you can also know yourself as someone who can enjoy the warmth and the delicious, cool wind. И, даже делая выбор быть здесь, ты также можешь знать себя как ту, которая может наслаждаться теплом и вкусным прохладным ветром. Я бы тоже вот поделился. I would Вот, also like to share. а, ну, я заметил, что когда я закрыл глаза, мне было достаточно комфортно. Это как будто бы другой мир такой для меня. Well, I noticed that when I closed my eyes, it was quite comfortable for me. For me, it's like a different world. А вот когда я приоткрывал глаза, But as I was half opening my eyes, я почувствовал дискомфорт вот в этом состоянии приоткрытых глаз. I sensed discomfort in this state of eyes half open. И у меня возникло такое напряжение прям в руках и в ногах. И я чувствовал, что у меня какое-то сопротивление долго оставаться вот в этом состоянии. Хотелось побыстрее открыть или закрыть глаза. And I sensed immediately the tension in my arms and in my legs. And I had this kind of resistance of staying in this state. I was willing either to faster open my eyes or close my eyes. Это, наверное, самое такое сильное ощущение просто даже вот в теле, которое я чувствовал. That's probably the strongest sensation, even within my body, that I'm feeling. There are many people who find that very difficult. Есть много людей, которые находят это очень трудным. That they rush through that first process, or that first stage, and go straight to grabbing for some kind of a figure. И они стремительно проносятся через этот первый этап процесса и сразу же переходят к выхватыванию фигуры. There's something about the unpredictability of that first stage that people have maybe not had supported or find difficult for some reason. И есть нечто, связанное с непредсказуемостью этого этапа, которое у людей, может быть, получило недостаточно поддержки, или по какой-то причине они находят ее трудной, эту фазу. And you can quite quickly see that when you first meet a client, because their eyes are either not looking or they're very focused, looking, pulling for some figure. И вы очень быстро можете это заметить, впервые встречаясь со своим клиентом, потому что его глаза либо не смотрят как будто бы, либо он очень сфокусирован, вытаскивая какую-то фигуру. And there are other people who are exactly the reverse. You see them as very sort of laid back, often using certain kinds of drugs, and they are fine to just be open to everything, but find it very difficult to then find a focus and say, this is what I'm interested in.
И существуют люди, которые являются абсолютной противоположностью этого. Они такие очень очень невозмутимо расслабленные. Очень часто вы можете заметить, что они используют наркотики, и им очень хорошо ощущать себя открытыми буквально всему. Но, в противоположность этому они могут испытывать очень большие сложности с тем, чтобы, фокусироваться на чём-то. And the therapy would be quite different for those two kinds of people. И терапия будет, довольно разной для этих двух типов людей. But the problem with um, moving to a figure too quickly is that you have less time to see what figure fits for you in this moment. Но проблема с, тем, чтобы переходить к фигуре слишком быстро, связана с тем, что у тебя будет меньше времени для того, чтобы заметить, какая фигура подходит тебе в этот конкретный момент. And then very often the figures that are made um, are habitual figures, because that's the only way of making a figure, to have some particular thing that you look out for. И тогда в этом случае большинство фигур, которые, создаются, будут привычными фигурами, потому что, ну, это такой, единственный способ, сформировать фигуру, которую ты уже знаешь, ты ищешь. And that can be many different things. People look out for danger, or for approval, or for sex, or for food. И это может быть, может быть много разных вещей. Люди могут искать опасность или, искать, одобрение, секса или еды. And uh, their sense of who they are also becomes more fixed, because it's more difficult to get a sense of the possibilities of being in the room or being in the cool breeze, as a possibilities in the moment. И тогда ощущение того, кем они являются, тоже становится более фиксированным, потому что так сложнее заметить возможности, которые сейчас, существуют. Например, возможности находиться в комнате или находиться в тепле на прохладном ветру. So you can use that as a kind of diagnostic thing when you first meet a client. И вы можете использовать это как такой диагностический инструмент, когда вы впервые встречаетесь с клиентом. It is the therapy towards allowing them to stay in this first eyes half open place, or is it towards helping them to move from that place to finding a figure of interest? Вы тогда заметите, что терапия будет ли терапия направлена на то, чтобы помочь им оставаться на этом первом этапе с полуоткрытыми глазами, или скорее терапия будет направлена на то, чтобы помочь им двинуться дальше и найти интересную фигуру.